¿Cómo estamos? Amigos, muy bienvenidos a esta sesión. Very warm welcome to this session. In the last chapter, we have learned many things, one of them being how to speak about our family, relations, etc. Of the many things that we do with family, one that we enjoy is eating out. Today in this lesson, we are going to learn how to have a conversation in a restaurant. That is, how to order food, the various courses of a meal, the various situations we come across in a restaurant, etc. Let us look at the following conversation. It's between Rashmi and her friend Abdul. Hola Abdul, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Hola Rashmi, nada, estoy un poco confundido. Estoy un poco confundido. Ah, sí, Abdul, ¿pero por qué? Bueno, mañana es el cumple de mi novia Zoya y queremos ir a cenar a un restaurante. Como somos nuevos a la ciudad, no sabemos nada de los restaurantes aquí. Abdul, no hay ningún problema. El restaurante La Bodega es muy bueno. El pollo asado allí es fantástico. Guay, Rashmi. A Zoya le gusta el pollo asado mucho. Muchas gracias. Ya me animo. So friends, as you can see, this is a conversation between Rashmi and Abdul, in which Abdul tells Rashmi that he is a bit confused as he wants to take his girlfriend Zoya out to a restaurant since it's her birthday. But as both of them are new to the city, they don't know of any good restaurants. Rashmi then suggests a good restaurant, Bodega, where the roast chicken is fantastic. She says, and Abdul is one happy guy now. Chicos, I'm sure you also love going to restaurants, don't you? So, vámonos. Let us now look at another conversation between Rashmi and Juan. Rashmi is from India and Juan is from Cuba. It's in a class. Hola Rashmi, ¿cómo estás? Asks Juan. Hola amigo, yo bien. Pero ¿por qué pareces triste? Hello, friend, I'm fine, but why do you seem sad? And Juan is replying, no estoy triste, Rashmi, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. You have learned this expression. Tener hambre is to feel hungry. So, Juan expresses that he is hungry. Rashmi reacts, ah, pues te invito a mi casa a comer. Vamos, te invito a mi casa a comer. Te invito. I invite you to my home or house for lunch and let's go. ¡Qué bueno! Muchas gracias por invitarme, Rashmi. How nice! Many thanks for inviting me at home, at Rashmi's place. Rashmi says, Juan, toma más verduras. Te doy un poco más pan, toma más verduras. Have some more vegetables. Te doy un poco más de pan. Should I give you a little more bread? Juan says, gracias, Rashmi. Quiero más sopa. Quiero más sopa. Sopa is soup. Uno de los platos más famosos de España es el gazpacho. Gazpacho es sopa fría. Thank you, Rashmi. I want some more soup. Do you know gazpacho is one of Spain's most typical dishes? It's a cold soup. See,
¡Qué interesante! ¿Qué tiene el gazpacho? Bueno, pues tiene tomate, pepino, pimiento, ajo y algunos trozos de pan. Tiene tomate, pepino, pimiento, ajo y algunos trozos de pan. Te digo la receta. Es muy sencilla en detalle. Well, it has tomato, cucumber, capsicum, garlic and some pieces of bread. I'll tell you in detail a simple way to make it. Primero, lava las verduras bien. Lava las verduras bien. First, wash the vegetables well. Luego, córtalas en pequeños trozos. Córtalas. Pon el ajo, sal y los trozos de pan y mezcla. Ya está. Put garlic, salt and the chopped bread pieces and blend, and that's it. Mira, tengo una foto de gazpacho en mi móvil. Así se ve. Delicioso, ¿no? And Juan shows the picture of gazpacho which he has in his mobile, and that's it. And if you notice that the verbs used while explaining the recipe are used in imperatives like lava, córtalas, etc. Juan says, Rashmi, tengo otras fotos de platos más típicos de varios otros países hispanoparlantes. ¿Te interesa ver? And Rashmi, looking at the pictures of other typical dishes of other Spanish-speaking countries too. Here are some of them. Seguro, Juan, me encanta saber de la cocina de diferentes países. Me encanta. Vale, estas son enchiladas. Estas son enchiladas. An enchilada is a flat bread made out of corn and filled with a variety of ingredients like meat, cheese, potatoes, vegetables. They are all had with a chili pepper sauce. La comida mexicana es picante, pero riquísima, riquísima. Whenever you talk of food, you use picante, spicy. Riquísima is something very tasty or delicious. Since food includes drinks too, now let's see that there's a famous bebida called el mojito de Cuba. El mojito, which is popular in Cuba. Mojito tiene ron blanco, limón, azúcar y hojas de menta. Tiene ron blanco, limón, azúcar y hojas de menta. Mojito has white rum, lemon, sugar and mint leaves in it. Parece buenísimo, ¿no? Rashmi says, claro, Juan, quiero uno ya. Ja, mira, Rashmi, te gustan huevos, ¿verdad? Este plato se llama huevos rellenos. This dish is called huevos rellenos. Es plato típico de Argentina. Tiene huevos duros, cortados y rellenados con mayonesa y mostazo. Con mayonesa y mostazo. Delicioso, ¿no? Ahora, mira, estos son arepas. Arepas son tortillas típicas de Argentina. Se comen con queso y avocado. Avocado parece que es algo muy similar a mango. Mango, mango. Rashmi says, Juan,
te doy muchas gracias por enseñarme estas fotos. Es muy interesante saber de los varios platos típicos de estos países. So Rashmi is quite thrilled to know about the various dishes that are popular in several Latin American countries. Juan replies, de nada Rashmi, gracias a ti por la comida deliciosa. Gracias a ti también. Un día a las 6 de la tarde después de la clase, and one day at 5 in the evening after the class. Here's another conversation. Rashmi tells Juan, Juan, ¿vamos a tomar café? Hay una cafetería buena aquí cerca. Juan, hay una cafetería aquí cerca, around here, nearby. Claro, Rashmi, ¿cómo no? Of course, Rashmi, why not? ¿Cómo no? En la cafetería, a la taquilla, at the counter. Rashmi says, para mí un café grande. Para ti, Juan, un café solo. Juan asks for un café solo. ¿Café solo? ¿Qué es un café solo? Ah, Rashmi, en España tomar café es un concepto muy importante en la vida. Por eso hay una gran variedad de cafés. Ah, ¿de verdad? Dime por favor, tenemos en España café solo, espresso coffee. Café con hielo is coffee with ice cubes. Café con leche is coffee with milk. Café cortado is black coffee with just a drop of milk. Café bombón is black coffee with condensed milk. And café americano is black coffee with hot water. Have you seen the variety of coffees that are served in Spanish speaking countries? Rashmi says, why, Juan, estupendo. And Rashmi says, Juan, en España, ¿a qué hora desayunan? ¿A qué hora desayunan? At what time do they have breakfast? Rashmi, en España creo desayuno es a las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora comen normalmente en los países hispanoamericanos? Se almuerzan a las 2 de la tarde. Se almuerzan a las 2 de la tarde. I hope you remember that the 3 meals that we eat or take during the day is desayuno is breakfast, almuerzo is lunch, and la cena is dinner. Then in the evening when you snack, it is called merendar. Merendar is to snack. So Rashmi asks, ¿también se meriendan? ¿También se meriendan? Claro, mi madre y sus amigas meriendan todos los días a las 6 de la tarde. Of course, my mother with her friends have a snack every day at 6 in the evening. Bueno, ¿y la cena, Juan? ¿A qué hora? La cena es a las 9 de la noche. The dinner is at 9. ¡Qué bien! How nice! So finally, we have seen Rashmi and Juan discussing about the different food that is eaten in different countries and also what they eat, at what time they eat, the breakfast, lunch and dinner. Finally, our friends Abdul and Soya land up at the restaurant La Bodega, and the person who server is called camarero.
camarero, or if it's a lady server, it's called camarera. Camarero, camarera. So the camarera comes greeting both of them. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señores. ¿Cuántos son? Ustedes, ¿cuántos son? How many of you? Queremos una mesa para dos. Queremos una mesa para dos. Por favor, we want a table for two, please. Muy bien. Pasen, por favor. Now, on the table, at the table, en la mesa, at the table, camarero says, aquí tienen el menú. Aquí tienen el menú, señor. ¿Qué van a tomar de primero? ¿Qué van a tomar de primero? Yo de primero quiero sopa de tomate. De primero quiero sopa de tomate. ¿Y tú, Zoya? Para mí, sopa de pollo y ensalada mixta. Sopa de pollo y ensalada mixta. And the camarero says, y de segundo, ¿qué desean? ¿Qué desean de segundo? And Abdul says, yo quiero chuletas de cordero y pescado frito con tomates. Yo quiero chuletas de cordero. I want pork chops y pescado frito. Fried fish with tomates. Para ti, Zoya, ¿qué quieres? Pues para mí, pollo asado. Mi plato favorito, pollo asado. ¿Qué quieren para beber? The camarero asks. ¿Qué quieren para beber? Quiero un vino tinto. Quiero un vino tinto. I want a glass of red wine, says Zoya. Abdul says, yo de beber una cerveza. Por favor, yo de beber una cerveza. Muy bien, señor. Ahora les traigo. Very well, sir. I'll just bring in some time. After a while, después de un rato, Zoya says, señor camarero, ¿me trae otro cuchillo, por favor? ¿Me trae otro cuchillo, por favor? Y un poco más de vino. Sir, can you get me some more wine and another cuchillo? Cuchillo is knife. Abdul says, bueno, nos trae unas servietas más, por favor. Nos trae unas servietas más. Well, can you please bring us some more tissues? Sí, claro, ahora les traigo, dice el camarero. Después de un rato, el camarero llega. ¿Alguna cosa de postre, señores? ¿Alguna cosa de postre? Something for dessert. Abdul says, me gusta comer flan. Flan is the caramel custard. And Zoya says, para mí, tarta de chocolate con fresas y crema. Tarta de chocolate con fresas y crema. Tarta de chocolate, chocolate cake with fresas. Fresas, strawberries and cream, crema. At the end, al final, Abdul asks, ¿nos trae la carta, por favor? ¿Nos trae la cuenta, por favor? Please get us the bill. Camarero, seguro. Aquí tiene, here it is. Abdul says, ¿cuánto es? Camarero says, 80 euros.
80 euros, 80 euros. And Zoya says, Abdul, pago yo, por favor. Te invito a esta cena. Pago yo. I shall pay it today. Te invito a esta cena. I am inviting you for this dinner. The dinner is on me. Vale, a tu gusto, mi amor. La comida es fantástica. Muchas gracias. And camarero says, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. See you soon. And they both take leave. Friends, I know this is a slightly long conversation, but we'll see there are so many things to learn from here. Let's go, as they say in Spanish, poco a poco, paso a paso. And the first step in this fun process is the menu. This is how a menu typically looks like in a Spanish world. You have primeros, segundos and postres. Postres, desserts. You can see that it's a 3-course meal. And then sometimes you have additional things which are fuera de menú. We must note that the context in a restaurant is considered formal, and so we use the third person singular or plural form of the verb. Ask what the client wants, the camarero says, ¿qué desea o qué desean? O ¿qué les doy? ¿Qué le doy o qué les doy? And you have the 3-course, de primero, de segundo, de postre. To offer the client something, alguna cosa de postre, o les traigo más, should I get you some more? Now it's the client's turn to respond. To place an order in a restaurant, they say, de primero quiero sopa, de beber quiero un vino. And to ask for dishes on the menu, perdone, ¿qué tienen de primero? Etc. To ask for some more thing, they say, perdone, me trae otro vaso de agua, nos trae un poco más de pan. And finally, to ask for the bill, they say, la cuenta, por favor. O, ¿cuánto le debo? O, ¿cuánto es? How much is it? My dear friends, chicos y chicas, to conclude, we have in this lesson today learned how to place an order for food in a restaurant, the various situations that might arise there, for example, to ask for extra food, cutlery, vocabulary related to the same, and the lesson facilitates the learning of the various and diverse cuisines of Spanish speaking worlds along with their food habits. I am sure you have thoroughly enjoyed this lesson. I will come back in the next lesson with many more interesting concepts. Hasta pronto. Adiós. Gracias. See you in the next session. Bye.